Por fin. Join us on a rigorous step-by-step journey to fluency. I'm Timothy, and this is LearnCraft Spanish. Today we're going to keep practicing the verbs hablar and pasar, as well as the adjectives and interjections that we learned yesterday. But as we do, we'll also learn a few handy nouns that can be used to describe the amounts or parts of something. In English, we sometimes refer to a small number of countable items as a couple of things. For example, that was a couple of days ago. Now, couple literally refers to two things, but sometimes we use it in an approximate way to refer to roughly two or three. Well, in Spanish, that's exactly how the masculine noun par is used. So here's that sentence in Spanish. Eso fue hace un par de días. Try it yourself in these next few examples. They will talk about a couple of things. Hablarán de un par de cosas. Hablarán de un par de cosas. Yes, in a couple of minutes. Sí, en un par de minutos. Sí, en un par de minutos. I want her to talk about a couple of ideas. Quiero que hable de un par de ideas. Quiero que hable de un par de ideas. To talk about numbers in a more general sense, you'll use the word número, which means number. This is spelled Numero, but with an accent mark on the U. Número. For example, there were a great number of people at the party. Había un gran número de personas en la fiesta. Try it yourself in these next two examples. You have to have the same number of things. Tienes que tener el mismo número de cosas. Tienes que tener el mismo número de cosas. This one uses a formal voice. Please pass by house number 2. Por favor, pase por la casa número 2. Por favor, pase por la casa número 2. Our next noun is the word punto, which literally means point, but also can mean dot or period. Very often it can refer to a point in a discussion. For example, that's a good point. Ese es un buen punto. But it can also refer to a point in time. For example, at this point in my life, I want to have more friends. En este punto de mi vida quiero tener más amigas. Notice that we didn't say punto en, we say punto de, literally point of. Try using punto in a few examples. He has a good point. Él tiene un buen punto. Él tiene un buen punto. The point is that she doesn't want us to talk. El punto es que ella no quiere que hablemos. El punto es que ella no quiere que hablemos. At this point, you spend way too much time here.
En este punto pasas demasiado tiempo aquí. En este punto pasas demasiado tiempo aquí. The word medio means middle. For example, they were talking in the middle of the place. Estaban hablando en el medio del lugar. Let's practice medio and keep practicing punto, número, and par using another quiz. A couple of people were in the middle of that place. Un par de personas estaban en el medio de ese lugar. Un par de personas estaban en el medio de ese lugar. He talked about how he had passed the class. Habló de cómo había pasado la clase. Habló de cómo había pasado la clase. That's a good point, but we're in the middle of this. Ese es un buen punto, pero estamos en el medio de esto. Ese es un buen punto, pero estamos en el medio de esto. Let's talk, but I don't have your number. Hablemos, pero no tengo tu número. Hablemos, pero no tengo tu número. When they talk, they are going to see it. Cuando hablen lo van a ver. Cuando hablen lo van a ver. Next, let's learn two words that refer to the end of something. Final and fin. The word final is spelled just like the English word final. And the word fin is just the first three letters, F-I-N. The words are both masculine, and they both mean end or ending, although they're used in slightly different ways idiomatically. If you're casually talking about the ending of a story, you're likely to use the word final. For example, I want a book with a happy ending. Quiero un libro con un final feliz. But at the end of a story, sometimes in English, you'd see the words the end. In Spanish, you'd see fin. In English, we could say the ending, but that would be kind of awkward. End is kind of short for ending in this situation. And similarly, in Spanish, fin is short for final. But fin can also be used to refer to the purpose of something, kind of like how in English, in some formal contexts, we can refer to the purpose of something as its end goal. For example, what is the purpose of life? ¿Cuál es el fin de la vida? Let's practice a few simple examples of fin and final. No, that wasn't the end. No, ese no fue el fin. No, ese no fue el fin. The next one uses a formal voice. You were talking about the ending of the book. Usted hablaba del final del libro. Usted hablaba del final del libro. She doesn't want it to be the end. No quiere que sea el fin. No quiere que sea el fin.
They didn't talk about the ending. No hablaron del final. No hablaron del final. Now, one of the reasons that final and fin are so important is because they're used in some idioms. Check out this English sentence. She saw the house, but in the end, she didn't want it. In sentences like this, the idiom for in the end is al final. So here's the Spanish. Vio la casa, pero al final no la quería. And then the word fin features in two important idioms. Check out this sentence in English. You finally came to my house. The idiom for finally is por fin. So here's the Spanish. Por fin viniste a mi casa. And then our last idiom is en fin, which means something like anyway, or in a nutshell, or all in all. For example, all right, anyway, now we're friends. Bueno, en fin, ya no somos amigos. Let's practice al final, por fin, and en fin. But anyway, I didn't do it. Pero en fin, no lo hice. Pero en fin, no lo hice. In the end, we're spending more time here than at home. Al final estamos pasando más tiempo aquí que en casa. Al final estamos pasando más tiempo aquí que en casa. Finally, we don't have to do that anymore. Por fin ya no tenemos que hacer eso. Por fin ya no tenemos que hacer eso. In the end, they only want love. Al final solo quieren amor. Al final solo quieren amor. In a nutshell, I have to pass the class. En fin, tengo que pasar la clase. En fin, tengo que pasar la clase. The next one uses a formal voice. Finally, yes, come in. Por fin, sí, pase. Por fin, sí, pase. Our last word today is the opposite of vida, or life. It's muerte, which means death. Like vida, this is a feminine noun. Here's an example. She didn't know about his death. Ella no sabía de su muerte. Let's practice this word along with our new idioms. Anyway, don't talk about death. En fin, no hables de la muerte. En fin, no hables de la muerte. Finally, she passed the class. Por fin, pasó la clase. Por fin, pasó la clase. In the end, we'll talk with her. Al final hablaremos con ella.
Al final hablaremos con ella. I never talk about death. Nunca hablo de la muerte. Nunca hablo de la muerte. For more practice with any of this, feel free to dig deeper at lcspodcast.com/104. Or if you're ready, let's go on to today's final quiz. Of course, that's my point. Claro, ese es mi punto. Claro, ese es mi punto. The more I talk, the more they talk. Cuanto más hablo, más hablan. Cuanto más hablo, más hablan. Oh, I didn't pass the class because of 1 point. Oh, no pasé la clase por un punto. Oh, no pasé la clase por un punto. Anyway, when I spend time with you, it'll be in the middle of the day. En fin, cuando pase tiempo contigo será en el medio del día. En fin, cuando pase tiempo contigo será en el medio del día. Yes, leave. See ya. Sí, vete, nos vemos. Sí, vete, nos vemos. Okay, she will pass as much time as she wants there. Ok, pasará cuanto tiempo quiera ahí. Ok, pasará cuanto tiempo quiera ahí. Finally, we don't want you to talk anymore. Por fin, no queremos que hables más. Por fin, no queremos que hables más. We're talking, but anyway, what's happening? Estamos hablando, pero en fin, ¿qué pasa? Estamos hablando, pero en fin, ¿qué pasa? Speak now and tell him we didn't speak yesterday. Habla ahora y dile que no hablamos ayer. Habla ahora y dile que no hablamos ayer. Ah, she won't talk to him and won't say goodbye. Ah, no hablará con él y no dirá adiós. Ah, no hablará con él y no dirá adiós. We're talking and she gives me her number. Hablamos y ella me da su número. Hablamos y ella me da su número. I didn't talk, you talked. Yo no hablé, tú hablaste. Yo no hablé, tú hablaste. If she talks, she can do it as much as she wants. Si habla, puede hacerlo cuando quiera.
Si habla, puede hacerlo cuando quiera. Hey, we have a small number of people here. Hey, tenemos unas cuantas personas aquí. Hey, tenemos unas cuantas personas aquí. Sorry, we have to be here until the ending. Perdón, tenemos que estar aquí hasta el final. Perdón, tenemos que estar aquí hasta el final. We can't talk in the middle of this. No podemos hablar en el medio de esto. No podemos hablar en el medio de esto. The less time she spends with this person, the better. Cuanto menos tiempo ella pase con esta persona, mejor. Cuanto menos tiempo ella pase con esta persona, mejor. Well, I will talk to him and he'll give me his number. Pues hablaré con él y me dará su número. Pues hablaré con él y me dará su número. I was talking to a couple of people. Hablaba con un par de personas. Hablaba con un par de personas. All right, in the end, she didn't put her things there. Bueno, al final ella no puso sus cosas allí. Bueno, al final ella no puso sus cosas allí. Yikes, we're spending time with them here. Ay, no pasamos tiempo con ellos aquí. Ay, no pasamos tiempo con ellos aquí. Finally, I was here for a couple of hours. Por fin, estuve aquí por un par de horas. Por fin, estuve aquí por un par de horas. The next one uses a formal voice. Enough. Talk to him before the end of the day. Basta. Hable con él antes del fin del día. Basta. Hable con él antes del fin del día. We'll have it by the end of the party. Lo tendremos para el fin de la fiesta. Lo tendremos para el fin de la fiesta. I haven't talked to them about death yet. No he hablado con ellos de la muerte aún. No he hablado con ellos de la muerte aún. I always pass my classes. Siempre paso mis clases. Siempre paso mis clases. He didn't see the ending. No vio el final. No vio el final. With how many people will you talk? ¿Con cuántas personas hablarás?
¿Con cuántas personas hablarás? In the end, death is a part of life. Al final, la muerte es una parte de la vida. Al final, la muerte es una parte de la vida. Come in. What's up? Are you well? Pasa, ¿qué tal? ¿Estás bien? Pasa, ¿qué tal? ¿Estás bien? Go ahead. You always speak about good things. Dale, siempre hablas de cosas buenas. Dale, siempre hablas de cosas buenas. For more practice with all of this, go to lcspodcast.com/104 or tune in tomorrow for another big quiz to practice everything we've learned this week. This show is brought to you by LearnCraftSpanish.com. The Spanish voice in this episode was our coach Jimena Lama Rondon. Our music was performed by the Seattle Marimba Quartet, and I'm Timothy, encouraging you to do the hard work of learning Spanish. Acquiring a second language is one of the most fulfilling things you can do, so start your fluency journey today at lcspodcast.com.